Hi guys, welcome to Cheeka. It's Thunder Down Under. Cheeka, we obviously have Cheeka with me here. I'm Aniruddha Shrikant. Cheeka, what a victory for India, Cheeka. You called it out. You said that India will actually be dominant in the T20s, and they did really well. Definitely, yes. I mean, hats off to the Indian team because overall, if you look at it, fantastic. Frankly speaking, yes, Jadeja took the thunder away that day. I mean, though, of course, chahal or deadly, or concussion on the chahal adi, well, 11ly the man of the match. Nattu's brilliant performance, but most important, Washington Sundar, enough bowling now. 4 overs, just 16 runs. Amazing. I think overall, good team effort. எஸ் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து நீ அணி பார்த்தனா அந்த மனிஷ் பாண்டே ஆட தடவிந்தாங்க அப்போ ஒரு மாதிரி 140 150 வருமானா ஜட்டு தூக்கின்னு போயிட்டான் எங்கேயோ போயிட்டான் ஜட்டு வேணாம் யா டெஃபினெட்லி ஐ மீன் எல்லாமே ஆக்சுவலி இந்த ஆரம்பிக்கத்துல வந்து we always talk about the opening partnership and we always talk about how openers are very important in T20. KL Rahul நான் அதுக்கு முன்னாடி ஷோல நான் சொல்லியிருந்தேன் Cheeka that he has to be opening that T20 especially the T20 format. KL Rahul's best position is opening. The way he started off actually brilliantly, set the tone up, didn't have another partner with him initially, but the way he set the tone was brilliant. Correct, sir. I think KL Rahul, classy Rahul, KL Rahul, I think brilliant. I mean, அதுக்கப்புறம் invaluable knock to Jadeja to the end. I think producer போன மாதிரி சூப்பர். I think ஒரு ஸ்டார்டிங் ஒரு ரெண்டு பிரில்லியண்டா இருந்தா போறோம். I mean, amazing. பாரு அவன் 1000 runs T20s அவன் பார்த்தனா in this year. அவன் நீ யோசிச்சு பாரு அவன் ரெக்கார்ட் எடுத்து பார்த்தனா என்ன பிரில்லியன்ட் ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஸ்கோரிங் தெரியுமா அண்ட் கேஎல் ராகுல் 6 அடிக்கிறான் பாரு ஷார்ட் பால் போட்டு முட்டா சிக்குன்னு ஓடுறான் சிக்குன்னு போகுது 6 என்ன மாதிரி ஷாட் ஆனா அலட்சியமா ஒரு ஆஃப் சைட்ல ஐ மீன் ரியல் கிளாஸ் கேஎல் ராகுல் நீ சொன்ன மாதிரி I think opening KL Rahul set the tone. You called it right, Ani. I didn't expect KL Rahul to open. நீ சொன்ன KL Rahul open பண்ணுன good call there and of course Jadeja winning the match. India have not lost one match in the last 9 T20s under Virat Kohli captaincy. Shriram, I've been saying this, IPL paathu நம்ம எல்லாம் குதிச்சுன்னு இருக்கோம். Rohit Sharma captaincy. Yes, Rohit Sharma is a brilliant captain. There is no two doubts about that. But let's also be very fair to Virat Kohli. He's been doing a very good job since he's taken up. He's a leader by example and the record speaks for itself, Cheeka. He has the best record. Even though we all keep shouting, he has the best record. Yes, so what would happen if Yuzi didn't play yesterday? Yeah, Subramani from Seattle. Oh, fantastic! Another Boeing aircraft பண்ணுவாங்க Seattle. Zing Boeing. Anik but yes, you I don't know Sundaramurthy. Otherwise, என்ன சொல்றது இது வந்து ஒரு சைடுல பாவம் ஜட்டு வந்து அவங்க மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் இருப்பாங்க யூஜி வந்து பயங்கரமா போட்டான். Is it fair on the masses? I mean, Aussie மறக்காதீங்க. Ani, you give the example of Labushan. You answer this question. Let's be honest. Jadeja did get hit on the head. We don't know. See, there is something called delayed action concussion also. Immediate after the impact, sometimes on the heat of the moment, you'll be fine. But when you go back inside, when everything is settled, suddenly you'll start feeling dizzy. And listen, let's also be honest. They pushed the rules to explain the concussion sub rule. So Anita, the concussion sub rule is that if you get hit on your head, the new rule in cricket is that if you get hit on your head and you're not able to continue, if you have a concussion, you have the opportunity to substitute that player with another player and he'll be part of the 11 after that. That is what happened in the recent Ashes. Steve Smith got hit on the head by Jofra Archer. Manas Labuschagne came in, made his test debut, and everything is history. He was the man of the match that match, if you remember. He got 250s in that match. So Australia have also used the concussion sub rule. India used it. Now there is an argument that you can say that he pulled his hamstring and idu vandu konjam or farce mari. But then later on reports actually say that Jadeja has been ruled out for the entire series because of the concussion. So yeah. Ani unme soltama dear viewers நான் அடி வாங்கியிருக்கேன் தலையிலலாம் மண்டெல்லாம் அடி வாங்கிருக்கீங்களா பாத்தீங்க ஸ்டிச்சஸ் இங்க கூட பாருங்க ஸ்டிச்சஸ்லாம் இருக்கும் அடி தலையில பால் அடிப்பட்டா சுத்து ஒரு நிமிஷம் அப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு கன்கஷன் போடலங்க ஒண்ணும் தெரியாதா நம்ம வில் கண்டினியூ பிளேயிங் ஐ மீன் வி ரியலைஸ் லேட்டர் இன் லைஃப் இந்த மாதிரிலாம் ஆச்சுன்னா கூட கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ் அனிதா அதுதான் ஆகும் மறக்காதீங்க யூ ரியலி சி ஸ்டார்ஸ் தெரியுமா when you get hit no you really see stars ஒரு நிமிஷம் ஒரு 50-10 பால் எல்லாரையும் அடி வாங்கியிருக்கேன் நான் Usaid Mohammed, rule is correct, but an all-rounder is replaced by another all-rounder. Ipdila neenga solla mudiyadhu. Na apina chahal can go around and saying naanum da all-rounder, naanum da batsman.
Substitute, na substitute. Whoever you want to substitute, that is what you have to do. இந்த மாதிரிலாம் போட்டீங்கன்னா அப்புறம் then end limit no limit to that. Nowadays Jadeja is showing brilliance, the format, death bowling, batting. What's your opinion about this Cheeka? Yes, Shakti Deva, his batting has been brilliant. I mean, one days are go T20s are go. நீங்க பாத்தீங்க IPL ஆ இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் பாருங்கன்னா I mean official T20 he has been brilliant. அவன் எப்படின்னா எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கா towards the end ஒரு டங்கு விடுறான் பாத்தீங்களா bowler மாதிரி ஆட்டி விடுறான் போட்டு. I mean, even though I never thought Stark could play Stark bowl well, but towards the end, he's a pickup shots and the good leg there at the mid wicket launch, and so he's got the range of shots. In all fairness, Jadeja is a vastly improved batsman. Dhawan scored around 50 runs and got injured, but still played till end and scored 150 in World Cup 2019. Later, he was ruled out for the entire tournament. Okay, M. Prasad, that is a different injury altogether, M. Prasad. He had a finger injury, he had a fracture, he continued playing with that. See, you can bat, but you will not be able to field if you have a fracture. So that is what happened. It's a completely different rule altogether. The concussion rule and the injury rule is a completely different rule. Let's not read too much into this. India actually... Definitely it is fair. Concussion, அடி வாங்கியிருக்காங்க. பார்த்து தெரிஞ்சு நம்மளுக்கு. இப்ப என்ன சொன்னானா அதுக்கு முன்னாடி ஓடி வந்திருக்கணும், இவர் ஓடி வந்துட்டாங்க. 2 பால் இருக்குப்பா, 2 பால் தான் ஆட்டு போயிருக்கான் அதுக்கப்புறம். He's played just 2 balls and went away. So definitely, yes, as Ani said, that late concussion reaction can happen. So everything happens in the dressing room. What happened in the dressing room, you cannot say what I do on that. But India's bowling, I thought, in our opinion, Washington was brilliant. Nattu was brilliant. I was so happy for Nattu. And T20 debut, brilliant bowling pada. But usually the chahal, magic pada. But Nattu debut, what a debut. நீ என்ன வேணா சொல்லுங்க. Nattu debut brilliant போட்டு ஒரு 3 wicket எடுக்கனா பெரிய விஷயம். அது ஆஸ்திரேலியால போய் again go, you have to understand, he's gone as a replacement player. Don't forget, he was not the original T20 side. ஒரு replacementல போய் one day debut பண்ணி நல்லா பண்ணிருக்கான். இப்ப T20 debut பண்ணிருக்கான் and 3 wicket எடுத்துட்டான். Don't forget that debut. I think Nattu king da நீங்க சூப்பரா Nattu. தூள் கலப்பிட Nattu நீங்க. The thing that impressed me the most, India kaada poran or he's playing for the country, he never moved away from strength. His strength is bowling Yorkers. He continued doing that. Even if he gets hit by trying to bowl Yorkers, he's happy doing that. Anyway, Anirudh Venkat is saying everyone talks about Jadeja, but no one talks about Washi. I'm really sorry, Anirudh Venkat. The first statement Cheeka actually gave was Washington Sundar was the one who set the platform. And that is completely true. Power play la vandu 2 over போட்டு ஒரு 12 runs 6 runs an over or 5 runs an over கொடுக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா ஒரு ஸ்பின்னருக்கு போடுகிறது. And partnership was building up towards the end also 4 overs 16 runs 16th over வந்து போட்டான். I think 14th 16th over திருப்பி வந்து போலே போட்டான். வாஷி சூப்பர். நீங்க சொன்ன ஒரு சைடுல பாத்தீங்கன்னா வாஷிங்டன் சுந்தர் கோழி அமுக்கிற மாதிரி அமுக்கிட்டான். அந்த கோழி அமுக்கிற மாதிரி அமுக்கினதுல இன்னொரு சைடுல விக்கெட் விழுந்திருந்தது. See, because the pressure put in by Washington Sundar, Nattu and Yuzvendra Chahal were able to get the wickets. You have to understand that. So definitely, yes, lot of credit has to be given to Washington Sundar. I mean, that is, you're right. A lot of people have not given credit to him. Due credit has not been given to Washington Sundar, but we are giving credit to Cheeka. Washington Sundar was the key who set the row. I mean, real character. Prasanna Raju, unsung hero. He was the unsung hero of the match because power play la வந்து என்ன பிரில்டா போறான். பாரு டூட் அடிக்க பார்க்கறான் Finch. ஒண்ணுமே பண்ண முடியல Finchால. ஆடி விட்டான் போட்டாங்கல. 16 runs நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு நார்மலா 4 overs 32 runs அப்படி இருந்தா another 15 runs would have mattered in the result of the game if you really look at mathematically. Cheeka, something that there were so many positives for India, but there is also a couple of big concerns in the series and what has happened. Middle order does look a little shaky. The number 4 and the number 5 position does look a little shaky. Mohammad Shami's form is definitely a cause for worry. We saw Mitchell Starc coming back to form for Australia, which will be very good ominous signs for them. But what should these guys do to pick it up? Where do you think they are going? Manish Pandey தூக்கிடுவோம்பா. Manish Pandey எல்லாம் நான் ஆட மாட்டேன். I'll be very honest Ani. Manish Pandey takes his time. அடிப்பான் ஒரு 5 மேட்ச் 6 மேட்ச் ஒரு வாட்டி அடிப்பானே தவிர்த்து whereas I like the Sanju Samson approach. I like the way Sanju Samson approach the game. Sanju at least ஒரு பாசிட்டிவா ஆடுனா he actually இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கிட்டு கவர்ஸ் மேல 4 runs பாவம். I mean he started off well. I think I give Sanju something. But definitely yes, Manish Pandey, I would not like to play Manish Pandey. வேறதான் நீ ஆட வேண்டியது அதுக்கப்புறம் அங்க.
Yeah, or the only other guy that is outside But is Manish Pandey, எவ்வளவு சான்ஸ் கொடுத்தா தெரியுமா டிவர்ஸ்? லெட்ஸ் பி வெரி ஆனஸ்ட். நீ அவன் ட்ராக் ரெக்கார்ட் எடுத்து பாரு. நீ அவன் வந்து ஒரு 4-5 வருஷமா ஆடிட்டு இருக்கான். 4-5 வருஷமா ஆடி இன்னும் you're not able to cement your place 11னா something wrong with you இல்லையா? கரெக்டா? Thank you, Venkatesh. I was just going to say this to Cheeka actually. In his last 10 innings, he's had 9 not outs. He's got a lot of 15 not outs. He's actually done well for India, Cheeka. In the last இல்ல நீ எடுத்து பாரு. நீ அவன் அடிச்சதெல்லாம் நீ சாரி அணி. நான் வந்து ஒரு ஆஸ்திரேலியா சீசன் பார்த்தேன். நீ ஓவரால் பாரு. இந்த லாஸ்ட் எல்லாம் பார்க்காத நீ. ஆவரேஜ்லாம் நீங்க பார்க்காதீங்க. சுமித்ரா நாயக் I won't go by averages in this thing. இந்த நாட் அவுட்னால ஆவரேஜ்லாம் உங்களுக்கு தூக்கிடும். ஸ்ட்ரைக் ரேட் பாருங்க. வாட் இஸ் பீன் இஸ் கன்சிஸ்டன்சி லெவல் பாருங்க. That is what I think you're being too harsh on Manish Pandey. I'm not being harsh, Ani. I think there's something, I don't know, my way of thinking is different or my outlook is different. Sumitra Naik is probably has got a different outing. You have a different outlook. என்னோட அவுட்லுக் வேறப்பா. T20ல இம்பாக்ட் பண்ணி கிரியேட் பண்ணி வின் பண்ணறா மிடில் ஆர்டர்லாம் அடிச்சா 20 அடிச்சா போறோம்பா. அவன் 4-5 வருஷம் நாட் அவுட் தான் வருவானே. புரிஞ்சுக்கோ உனக்கு. யார் இருக்கா பின்ன அந்த மாதிரி நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பாக்குற மாதிரி யார் இருக்கா? இந்த பாரு அனி மேபி எஸ் அவன் சொல்ற மாதிரி ரிஷப் பண்ணிட்ட யாரோ ஒரு பொளக்கிற பேட்ஸ்மேன் 4-5 எல்லாம் T20 கேம்ல பொளக்கிற பேட்ஸ்மேன் தான் வேணும். நீ புரிஞ்சுக்கோ. அங்க போயிட்டு தடவி நான் நின்று ஐ டேக் மை டைம் ஐ டூ இட் பாருங்க. அதுக்கு நீ சொன்ன மாதிரி சூரியகுமார் யாதவ் கனிஷ்குமார் சொன்ன மாதிரி எஸ் ஐ செட் இட் இன் மை ஓபன் டெலிவிஷன் தட் டைம். Kanishka should have been there before the two results started. Yeah, Cheeka, it's a different position. Playing number 3 to playing number 5 is so different in T20. அப்படின்னா you go for it. நீ பரவாயில்ல 5 எனக்கு நான் ஆவரேஜ் வேணா நாட் அவுட் வேணா எனக்கு. Excuse me, I understand that. I want meaning, match winning runs. You just score 30 runs, impactful 30 runs. அடிக்கிறியா 20 runs, impactful 20 runs. அதடி போறோம். To your point, Cheeka, India has not lost a match as yet when Manish Pandey is played. What are you going to say to that? Ani, நீ இப்ப வந்து கேக்குற கேள்வி நீ தான் இப்ப சொன்ன மிடில் ஆர்டர்ல ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா என்ன பண்ணணும்னு கேள்வி கேக்குற. நான் ஒரு ஃபார்மர் கேப்டனா பேசுறேன், ஒரு ஃபார்மர் சேர்மனா நான் இதான் பண்ணுவேன்றேன். ஐ டோன்ட் மைண்ட். அதுக்கு நான் சேரே கொண்டு வந்துப்பேன் நானு. பரவாயில்ல. இப்ப இருக்கிற சேரே ஆடுவேன். I won't agree with what Cheeka is saying. I think Manish Pandey. நீ ஒத்துக்கலனா நான் என்ன பண்ண முடியும்? நீ ஒத்துக்கலனா நீ என்ன ஒரு வியூ காட்ட நான் சொல்றேன். Fielding is a big concern. Virat and Manish Pandey drop catches. Listen, Teja Surya, the Indian fielding is actually right now one of the top fielding sides in world cricket. Teja Surya. Sometimes people do drop catches, people do make mistakes on the field, but in the overall outlook of it, Indian team fielding is one of the strongest in world cricket itself. Is Indian team shaping up well for 2021 T20 World Cup? What do you think, Cheeka? I'll definitely say yes, Lakshmana. I'll tell you why, Lakshmana. Don't forget 2021 World Cup is going to be held in India, number 1. So India ஆடுச்சே நம்மளுக்கு அந்த அட்வான்டேஜ் இருக்கு, லோக்கல் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. அண்ட் நீங்க மறக்காத இந்தியன்ஸ் அதுக்குள்ளே ஐபிஎல் திருப்பி ஒரு ரவுண்ட் ஐபிஎல் ஆடி இருப்பாங்க. So they get tuned to the Indian conditions. So they know the home conditions நல்லா தெரியும். Definitely yes, we are shaping very well for the 2021 T20 World Cup, and I won't be surprised if we do very well. Maybe go on to win the 2020 World Cup under Virat Kohli's captaincy, because Virat captaincy பாத்தீங்கன்னா see எல்லாரும் ஒரு மேட்ச்ல எல்லாரும் பண்ணிடுறாங்க. நீட் லைக் சுரேஷ் ரைனா அந்த மிடில் ஆர்டர்னா ஜெரி இப்ப கிடையாது. வாட் ஜெரி இஸ் ட்ரைங் டு சே somebody you can explode. And we need an explosive middle order. I agree. See, in all honesty, a player like Raina is actually invaluable in T20. What he's done for India. Let's talk about it. இதுக்கு பத்தி ஈஷான் கிஷன் எடுக்கலாமே, செம்ம பிளேயர். He is also very capable. தனுஷ் ஏன் நீ சொல்ற மாதிரி தனுஷ் அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் தான் இருக்கணும். ஐ மீன் தனுஷ் சொல்ற மாதிரி அணி நீ காட்டுற மனிஷ் பாண்டேக்கு அந்த மாதிரி பிளேயர். ரிஷப் பந்த் ஒருத்தர் இருக்கான். ரிஷப் பந்த் மேபி கன்சிஸ்டன்ட் லெவல் வந்தா அவன் ஒருத்தர் இருக்கான். அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் who can qualify. See, ஹர்திக் பாண்டியா also he could not get going because அந்த சைடுல அவன் மனிஷ் பாண்டே தடவின் தான் மறக்காதீங்க. ஒரு சைடுல one side the momentum comes down, no, the other partner also gets what you call slightly distracted. You have to understand that also. KL Rahul out on the side la marakadani. See, I look at it in a very different way. I think all the opportunities Manish has got before this, even in the New Zealand series, he did really well. I think he got a 50 playing in the middle order. He's done well. One bad match, and I think it's too harsh to call out. One bad match. We spoke about it even during the IPL, even after the selection of the Australian tour. Please go through the recording. You go through the recording. I never supported the selection. I'm just saying. You see my record. Now, I don't change mince words.
நான் இதே தான் அப்பவே சொன்னேன், டெலிவிஷன்லயும் சொன்னேன், நம்ம சீக்காலையும் சொன்னேன் நான். Yeah, anyway, see, everybody has their opinion. Cheeka's opinion that you should have a... Yeah, mine is very strong. See, mine, நீங்க பாத்தீங்க, நான் எழுதுற வியூஸ்லாம் sometimes strong views இருக்கும், harsh views மாதிரி தெரியும். But I look at practically, I want T20 la, I want guys who can have the X factor, who can change the game in 2 overs. Can Manish Pandey change the game in 15 balls? He cannot change it. That's all. 15 balls, I want 25 runs, I want 15 balls, 30 runs. அவனால பண்ண முடியுமா? அந்த சமயத்துல 5ல போனா அந்த மாதிரி பேட்ஸ்மேன் தான் ஓணும் எனக்கு. Super bowling to pull things back after a rough power play. Iyer and Agarwal must come for Dhawan and Pandey in India batting. India ate up 40 to 45 dots. 200, 220 could have been possible. 200, 220, very rarely they get Anish Arun, they get it in Australia. Let's be honest. Australia usually 180 nale, very, very big total in Australia because the grounds are pretty big. Wickets actually assist a little bit for the spinners also because there's extra bounce in those wickets. So I wouldn't say 200, 220 is a possibility there. But I will tell you this. Still too early to call for the heads of Dhawan or Pandey. Give them one more game. There are 3 matches. Give them one more game and then you can take a call. Okay, maybe you're right, but I will just not Dhawan matta palmata. I will continue with Dhawan. Let me be very frank with you. But you have to understand, there are people like Manish, Mayank Agarwal waiting the winnings, who's done well in T20. There are people like Shreyas Iyer, Rishabh Pant, who's not in the team, of course. இவங்க இருக்காங்க. நீ அதான் பாக்கணும். இப்ப ப்ராப்ளம் என்னன்னா, இப்ப அடுத்த கேம் ஜடேஜாக்கு பதிலு chahal ஆடிதான் ஆனும் 11ல. அது பாருங்க வியூவர்ஸ். So Bumrah வந்து பண்ணிதான் ஆனும், and Bumrah has to bowl a few overs. ஏன்னா உனக்கு ஒரு ஆல்ரவுண்டர் வரைச்சு அந்த பூம்ரா தான் போலிங் போடணும், 5th bowler அங்க உனக்கு. அண்ட் ஷமிக்கு பதில் மேபி they'll rotate with Bumrah. I'm sorry, not Bumrah, I'm talking about Jadeja. Jadeja வந்து Jadeja பதில் chahal ஆடிதான் 11ல இப்போ. I think you're a little confused right now. I think instead of Jadeja, Chahal will come in. They have to play the extra 5th bowler because India doesn't have another all-rounder. Bumrah will come in place of Shami da. Bumrah in place of Shami, yes, they'll probably rotate Shami. அதனால batting உனக்கு என்ன போகுது, it's going to stop till 6. Gabbar's birthday, well, happy birthday to Gabbar. Many happy birthday today. எனக்கு தெரியாது. Thank you very much Kumaresan for reminding. Hey, happy birthday da. Hey, Shikhar, well done. December 5th, fantastic, good. Sagittarian, நம்மள மாதிரி அதான் வாய் நிறைய டக ஜாலியா இருப்பா இன்னைக்குமே. So anyway, coming back to the Indian lineup for likely 11 for tomorrow, there is no other all-rounder in the team, so you'll have to trust your batsmen. You are going in with 1 batsman short, so you'll have to trust your 6 batsmen to get the runs. So how do they approach it, Cheeka, when you're 1 batsman short? Maybe take a little bit more time. Ani, you have to know, இப்ப என்ன பண்ணா KL Rahul opening partnership becomes a key tomorrow. KL Rahul and Shikhar Dhawan and Virat Kohli. அங்க பார்த்தா Virat Kohli is a key. அங்க Mayank Agarwal cannot play in the 11 because obviously Chahal will play in the 11 for Ponama Jadeja. I think Bumrah will replace Shami because they'll rotate Bumrah and Shami. Deepak Chahar was not bad. Syllable nalla move panina, decent of bowling podna, fine. Now Manish Pandey, if they continue, Shreyas Iyer does not find a place in the team. Now நீ சொன்ன 1 to 6 of batting. நாளைக்கு மேட்ச்ல key players அப்படின்னு எடுத்தனா KL Rahul, Virat Kohli and Pandya, Hardik Pandya. இவங்க 3 பேர் தான் key நாளைக்கு மேட்ச்ல. இவங்க 3 பேர் 2 பேர் கிளிக் ஆனா போறோம். இவங்க 3 பேர் 2 பேர் கிளிக் ஆனா போறோம் India through. Yeah, I just personally think that Shami should be given one more match. And the konja momentum வரணும். Bowlers not for because he did last match. அதுக்கு சொல்லல. இல்ல அதுக்கு rotate பண்ணி டெஸ்ட் மேட்ச் வருது. அதுக்கு சொல்ல வரேன். Rotate தான். I will rest Shami the last match. I will play Shami this match so that he gets a little bit of more momentum going his way. அதுக்கு சொல்றேன் நீ better off that அவன் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டானா Bumrah ஆட்டும் அடுத்த மேட்ச். Bumrah இப்பதான் அவர் இதுக்கு வந்துட்டு இருக்கான். Bumrah let him anyway play. Deepak Chahar can always be replaced. He's not swinging that much, Cheeka. Let's be honest. Pitching outside leg stump. Okay, see, this is Shivakumar. This rule was created very long back. ஆனா நீங்க உங்க ஐ லைன் பாத்தீங்கன்னா உங்க ஐ லைன் இதுக்கு கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஐல இருந்து, since I am a right hand batsman, left eye ல இருந்து வெளில வந்தனா that is what is pitching outside leg stump basically. So it's very difficult to give LBW's ball pitching outside leg stump. உண்மையா சொல்லட்டுமா, இது அந்த காலத்துல இங்கிலீஷ் ஸ்பென் did not know how to play leg spin. லெக் ஸ்பின்ல கவுண்டர் பண்ணது அவுட் சைட் செலக்ஷன் போட நாட் அவுட் நாங்க ஆக்சுவலா. அப்கோர்ஸ் அது ஒரு ரூல். அது என்ன ரூல் பண்ண திடீர்னு நடுவில் கொண்டு வந்தாங்க. இது அவுட் செலக்ஷன் பிச் பண்ணா லைன் நாட் அவுட் அப்படின்னு போட்டாங்க. லெக் ஸ்பின் எப்பெல்லாம் ஆட தெரியாது, அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு கொண்டு வந்தாங்க. சிவகுமார் இதை ஐலைன் கீழெல்லாம் இப்ப சொல்றான். இந்த ரூல் நான் ஆடச்சே வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ எதுனால இந்த ரூல் கொண்டு வந்தாங்கன்னு தெரியல எனக்கு.
Yeah. This rule was there for ages. அதான் It சொல்றேன், hasn't உனக்கு changed. லெக் ஸ்பின் ஆட தெரியாதப்பா உங்களுக்கு, அவன் டபக்கு நான் வந்து அந்த ரூல் கொண்டு வந்தாங்க. இது ஏங்க இந்த ரூல் வந்து 150 வருஷம் ஆயிடுச்சு சீக்கா. என்ன சீக்கா நீங்க இந்த ரூல் வந்து லெக் ஸ்பின் ஆட தெரியாது, ஆஃப் ஸ்பின் ஆட தெரியாதுன்னு ஏதோ சொல்லின்னு இருக்கீங்க. இப்போ அவர் ஏதாவது எனக்கு தெரியாது, அவ்வளவு தெரியாதுப்பா எனக்கு. அவ்வளவு தெரியாது கிரிக்கெட் எனக்கு தெரியாது. Cope with such quick switch over from one format to another. Cheeka, how do you cope with these kind of when you Kumar, today we are playing in a competitive professional world. You have to understand one thing, Satish Kumar. இதுல வந்து ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. You have to keep switching over. Mental mind has to be strong. அங்கதான் விராட் கோலி கிங். அங்கதான் மென்டலி ஸ்ட்ராங். நீங்க சொல்றீங்களே விராட் கோலி டக்கு 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 நான் மாத்திரம் பாத்தீங்களா, அடாப்ட் பண்ணிக்கிறான். இதான் அடாப்டபிலிட்டி. இன்னைக்கு லைஃப்ல எல்லாம் அடாப்டபிலிட்டி தான். நீ கோவிட்னா அடாப்ட் பண்ணி தான் ஆனும். நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இல்லையா? அவன் வீட்டுல உட்காந்து பண்ணிதான் ஆனும். இட்ஸ் அடாப்டபிலிட்டி. Adaptability is the key to success in anything in life. Cricket அவ்வளவுதான். You cannot say IPL முடிஞ்சிட்டா டபக்கு, ஒன் டேவா டபக்கு, T20 டபக்கு, டெஸ்ட் மேட்ச் டபக்கு, திருப்பி வரியா IPL ஒன் டே டெஸ்ட் மேட்ச் மாத்த. You got to understand, they have become very professional cricketers. They have to adjust. You cannot help it. அதனால விராட் வந்து King Kohli, you're right Mr. King. He is really King Kohli. என்ன வேணா சொல்லலாம், King Kohli. அவன் பாரு எல்லா லெவல்ல 12,000 runs பா. ஐயோ T20 cricket, but one day cricket 12,000 runs. T20 superstar, test match superstar na apna King Kohli enna mari adapt பண்ணிட்டு பாருங்க. Moreover, he is also captain adhu adapt பண்ணனும்னா all three formats. It's not so easy, dear viewers. Not at all it's so easy. That's why he is really King Kohli. Have India been too dependent on Jadeja's batting than bowling in the series? And now that he's out of the series, how will it impact India's chances? Vasis, we were all talking about it. Your one batsman shot. So the best way to approach it, I personally feel that, the onus should be taken on the top six. Give a good platform. Make sure that you do not lose too many wickets in the first 10 overs. And then you set yourself a platform for guys like Hardik Pandya and Manish Pandey in the end to give you the runs, because Washington Sundar is going to be playing the all-rounder slot at number 7 tomorrow. I think he's the Washington Sundar நல்ல opportunity. Actually Washington Sundar is a good batsman. அவனுக்கு அந்த ஒரு knock, he's one knock away from doing well in Washi as an all-rounder. Kishuapu, yes, Washi is an all-rounder. I'm just talking about the Kishuapu. Your question came. Washi actually is a good all-rounder. He has to invent himself in the international level. Say, I'm an all-rounder. I'll prove myself all-rounder. போயிட்டேன். No. The Washi எல்லாம் ஓபன் பண்ண முடியாது. கார்த்தி அண்ணாமலை நம்பர் 7ல நான் கார்த்தி அண்ணாமலை கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன். Washi cannot open and all in international cricket. He's not ready for that as yet. There are far better batsmen out there who've done really, really well. I mean, no disrespect to Washington. 7ல Washi can get a quick fight 20-25 அடிச்சா போறோம் உனக்கு. He's capable of that. அவன் என்ன தெரியுமா தப்பு பண்றான்? வாஷிட்ட ஒரே ஷாட் மட்டும் ட்ரை பண்றான். கவர்ஸ் மேல ஒரு ஷாட், அது அவனோட ஃபேவரட் ஷாட். கவர்ஸ் மேல அடிக்குது, அது மட்டும் தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான். இல்லைன்னா ஒண்ணு மிட் விக்கெட் மேல ரொம்ப அக்ராஸ் ஆடிடுறான். அதுக்கு பதில் அவன் என்ன பண்ணலாம்? அணி நீ அவன் டீம் தான் ஆடி இருக்கான். அவன் ஒன் டீம் தான் ஆடுறான் அணி MRFல. அவனுக்கு ரேஞ்ச் ஆஃப் ஷாட்ஸ் எல்லாத்தையும் இருக்கா இல்லையா? இருக்கா இல்லையா நீ? தென் அவன் என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அப்புறம் கவர்ஸ்ல மெயின் ஷாட், மிட் விக்கெட்ல வேணானா ஜாகிரதையா ஆடிக்கணும். சோ இஃப் ஹி கேன் ஸ்லைட்லி அட்ஜஸ்ட் ஹிஸ் பேட்டிங், ஜஸ்ட் லைக் ஹவ் எப்படி ஓப்பனிங்ல வந்து பவர் பிளேல bowling போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டானோ, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பேட்டிங்ல பண்ணானா Washi can become a very useful all-rounder. I think he just needs one good knock to get his engine going. One knock of 30 he needs. வேற எதுவும் கிடையாது. Washi ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரதுக்கு one knock of 30 he needs. One knock of 30, Washi will become a very, very good bowling all-rounder for India in the future. Yeah, definitely. Even I agree with you, Cheeka, on that. I think it's just a matter of just getting some little bit of momentum to your side, a little bit of confidence, and if you can get one knock going, it'll definitely be really useful for him. Let's talk about Australia, Cheeka. 2 matches in a row they've lost. Are they under the pump right now? A little bit of pressure from their side. Warner, our Australian team opening Warner la ஒரு 25% 30% அவங்க டீம் கோவிந்தாமா. புரிஞ்சுக்கோ. வார்னர்னால அவங்க 30% கோவிந்தா. Let's be very honest with you. வார்னர், ஸ்மித் அண்ட் அங்க டாப்ல வந்து இப்போதைக்கு ஃபின்ச், என்ன அதுக்கு of course மேக்ஸ்வெல் அங்க எண்ட்ல. நேத்து மேக்ஸ்வெல் வரைச்சு அவன் பிரஷர் வந்துட்டான். புரியுதா உனக்கு? டுவர்ட்ஸ் எண்ட்ல அவன் பிரஷர் தான். நேற்று பிரஷர் தான் ஒரு சைடு. ஆனா அந்த ஆக்ஷன் ஆக்டர் திடீர்னு அங்க எங்க கொண்டு பண்ணிருந்தாங்க. Definitely, yes, you said it very right, Noob, in the game. I'm just not saying it. Without Warner, they are one third of the team batting is gone. That's all. Warner, அவங்க காலி batting.
Cheeka, நம்ம வந்து இல்ல, there was somebody, I know I'm just drifting away from this. This is just a comparison between Steve Smith and Virat Kohli. Now, Steve Smith is obviously right now the world's best test batsman. There is no doubt about it. He's probably the world's best ODI batsman also. I won't doubt it. But Anna Kohli is the only guy who's always been on top in all three formats. And whether it's chasing or batting first. Huh? Whether chasing or batting first. Just a general term I'm saying, Steve Smith is never going to be the best T20 player ever. Let's you and me agree to that. He's going to be a very good T20 player. Correct. Kane Williamson will never be the best T20 cricketer. But Virat Kohli has been the best T20 cricketer. He's obviously the best ODI cricketer. He has been the best test match cricketer. So what Kohli is doing is something special along with captaincy. So going back to the original point to Australia, I agree with Cheeka. In T20, Warner is way more important than Steve Smith. And Australia are going to miss Warner a lot. Warner is important not only T20 dear viewers. Test match one day match T20 Australian batting lineup without Australia, without Warner is a very, very susceptible. Avanga batting lineup nedi pona match pathina or upper order batting lineup, not a great batting lineup. Smith adicha undu, anga Finch maatikichina undu. Finch maatikichina, I underline the word maatikichina undu. Finch adicha undu. Meedala Labushan, Givishan okay da. Maxwell of course maatikichina fantastic. Power hitting in the middle order, they are too reliable on Glenn Maxwell. They need a player like Chris Lynn or Max Bryant at the top. Darcy Short has had a fantastic BBL Sandwas, and he played really well actually last man. Nalla opening kudutanga actually, Aaron Finch and Darcy Short. They were not too bad, but Cheeka, what do you think? Middle order. Corner point correct Rani Sandwas. They lack power hitting middle order. Correct sonna, they're too reliant on Glenn Maxwell. Another Glenn Maxwell மேல too much pressure ஆயிடுது. அதனால போன மேட்ச் Glenn Maxwell சுத்தி அவுட் ஆயிடுறான். I think Sandwas made a very good point. Their middle order and the firepower of explosive middle order, they are lacking at least in the T20 format, Ani. Definitely for sure. What Sandwas is saying is absolutely right. Yeah, I also agree with that. They don't have a batsman who can come in at number 4 and number 5. Okay, Steve Smith obviously bats at number 3. So number 4, number 5 la வந்து ஒரு கேம் எடுத்துட்டு போற ஒரு கலக்கல் பேட்ஸ்மேன் T20 மேட்ச்ல எப்படி தெரியுமாங்க, எவனோ ஒரு 4 5 ல வந்து இந்த ஈஷான் கிஷன் திடீர்னு நடிப்பான் தெரியுமா, IPL ஜஸ்ட் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள், IPL ல அடிச்சிட்டு போலர்ஸ் கலக்கிடுவான் தெரியுமா, ஒரு மாதிரி போலர்ஸ் கலக்குவான். அந்த மாதிரி பேட்ஸ்மேன் வேணும். அந்த மாதிரி பேட்ஸ்மேன் ஆஸ்திரேலியால கிடைக்காது கலையில, except Glenn Maxwell. அதனால Glenn Maxwell மேல இப்ப too much pressure ஆயிடுது இப்போ நீ பார்த்தனா. அண்ட் அவங்களோட லோவர் மிடில் ஆர்டர் ரொம்ப கேஸா, நீ மறக்காத. as bad or இப்ப 4 மேட்ச் எடுத்துனா கூட அவங்களும் ஆல் ரவுண்டர் யார் ஒருத்தரும் கிடையாது அவங்களுக்கும். Yeah, Australia playing 4 spinners in the form of Swepson, Zampa, Maxwell and Agar. How is this going to affect India at SCG? Cheeka, you've played a lot in Sydney. 4 spinners, do you think they'll probably go in for a guy like Marcus Stoinis? I think they have to. Swepson was like lucky and Virat Kohli wicket was lucky, short ball. அவனுக்கே புரியல எப்படின்னு. Yes, Stoinis hardly எனக்கே தெரியல. Teja Surya எங்களுக்கும் we are also wondering why Stoinis didn't play. Yes, I mean this fellow he did well. What's his name? As an all-rounder, what do we call it? Moses Hendricks did well. Now, news coming out, Finch also, producer news is coming out that Finch also is out. I don't know why. Ennachu with 118. Ennachu Finch, why is he out of the series? எனக்கும் இப்பதான் வருது இந்த புதுசா. I haven't checked news anything. Is coming out just now அப்படின்னு போறேன். I don't know unless producer confirms this news. I don't know. I have not got this news yet. But then if Finch is also out, அப்படின்னா அவங்க செமகாலி அவன் கேஸ் அவங்க. ஆனா ஜாம்பா பிரில்லியண்டா bowling போட்டான். என்ன வேணும் சார், ஜாம்பா பிரில்லியண்டா bowling போட்டான். Of course Stark was back to Finch has a groin injury and not yet confirmed. எவன கட்ட groin injuryன்றாங்க. I actually have my phone out right now trying to read the news, trying to see if something new has come up. Nothing has come up, nothing is confirmed as yet. So as of now, Finch will be continuing. So the Australian lineup, the only change I see in the Australian lineup is that probably a guy like Marcus Stoinis is definitely coming in instead of one of the spinners, maybe Swepson or Agar. Instead of one of them, I think Stoinis. Swepson didn't look deadly. I think Swepson ball aadla. Swepson was lucky. Virat Kohli wicket, lucky wicket. Short ball avada Virat is சிரிச்சிட்டா பாரு. ஏன்னா it was a very lucky wicket. He never expected it. கொஞ்சம் நின்னு வந்துட்டு வேற.
அண்ட் நேற்று விக்கெட்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் இருந்தது பாத்தீங்கன்னா, அந்த கேன்பரா விக்கெட்ல எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் இருந்ததுனால அப்படி குதிச்சு அதனால. பட் சிட்னில ஐ திங்க் இட் பி மோர் பிளாசிட் பேட்டிங், ஸ்லைட்லி மோர் பேட்டிங் ட்ராக். நம்ம அன்னைக்கே பார்த்தோம் லாஸ்ட் 2 T20s in Sydney. கொஞ்சம் more of a batting oriented track. Tomorrow Bumrah and Shreyas' birthday. A lot of birthdays in December. Jadeja's birthday also. Okay, lot of birthdays. Anyway, Cheeka. Karthik, happy birthday Jadeja. Advance, happy birthday advance. Bumrah wishes, happy birthday wishes. Shreyas, advance, happy birthday wishes. எல்லாம் டிசம்பர்ல பிறந்திருக்காங்க. எல்லாரும் போட்டு சாஜிட்டேரியனா இருக்காங்களே. எல்லாம் நல்ல பசங்களா இருப்பாங்க போல இருக்கு. இதுல இருந்து ரெண்டு தான் தெரியுது. ஒன்னு இந்த டிசம்பர்ல if you're born in December you're a very lucky person, or எல்லாம் ஏஜ் ஃப்ராட் பண்ணி born in December ன்னு வச்சிருக்காங்க. எது உண்மை எது பொய்ன்னு தெரியல. அது லக்கி கிடையாது, மிக்கி கிடையாது. பொடலங்க. ஏன்னா டிசம்பர்ல போறதா லக்கியா? போடா, அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. எல்லாம் பாவம், எல்லாம் சாஜிட்டேரியன்ஸ் பாடுறா. எல்லாம் நல்ல வேணாம் சாஜிட்டேரியன்ஸ். நானும் சாஜிட்டேரியன், நான் சொல்றேன். நான் டிசம்பர் இதுல இருந்து ரெண்டு தான் இருக்கு. ஒண்ணு நிஜமாவே அவங்க வந்து டிசம்பர் பாண்ட்லாம் எல்லாம் லக்கி, இல்ல எல்லாம் ஏஜ் ஃப்ராட் பண்ணி மாத்திருக்காங்க. போடா ராஸ்கல், நான் ஏன்டா ஏஜ் ஃப்ராட் பண்ண? நான் ஏன்டா மாத்துறேன் டிசம்பர்ல? போடா, நான் எதுக்குடா ஏஜ் ஃப்ராட் பண்ண? எங்க அம்மா அந்த காலத்துல ஏஜ் ஃப்ராட் பண்ணதுல நான் பிறந்து 1959 ராணி. Anyway, Cheeka's birthday is on 21st December. Anyway, let's get back to the match, Cheeka. Your predictions for the match tomorrow. How do you think it's going to go, and your final thoughts? I still believe that with Chahal bowling brilliantly, Chahal என்னமா லூப் வந்து பார்த்தேன் அவனுக்கு. ஆனா அவன் சொன்னா, he gave one good thought. Chahal என்ன சொன்னானா, why is toss spoken factor so much? Should cricketers be all terrain sportsmen? Yes, but Satish Kumar, Teres, okay, Annie, you want to answer this question? Yeah, see, the toss factor is only come into play because of the COVID conditions and the rules, Satish Kumar. The ball that we are using today, the bowlers cannot use saliva to shine the ball. There are a lot of other things that go into it. So because of that, the bowlers are at a massive disadvantage. So that's when a toss becomes important. So if these rules were in there, if you're able to shine the ball, if you're able to maintain the ball, if you're able to get the ball to reverse a little bit, in the reverse swing will happen only when you can shine the ball really well. You need to make the ball really, really heavy on one side. For that, you need saliva, and you can't use it. So that's why you see bowlers are actually at a very massive disadvantage. Yeah, but overall, I was so happy. நம்ம ஊர் பசங்க வாஷிங்டன் நட்டும் தூள் கலப்பிட்டாங்க. Number one. Of course, KL Rahul, that's why Vana. Jadu, we're going to miss him next tomorrow. But you just ஒரு பாயிண்ட் சொன்னா பாத்தியா? I saw from Zampa என்னெல்லாம் bowling போட்டான் எப்படின்னு. அதனால கொஞ்சம் ஏர்ல லெக் ஸ்பின்னர் கொஞ்சம் அப்படி ஏர்ல அப்படி கொஞ்சம் தூக்கி விடணும். அந்த சைடுல சில டைம் சைடுல டெலிவரி ஓடணும். அந்த வேரியேஷன் பண்ணா அந்த சேர் அதனால தான் இப்போ brilliantly. Yesterday's Chahal was an old Ujjwendra Chahal. Old Ujjwendra. நான் fourth last ball wicket எடுக்கறாங்க. பிரேக் த்ரூ எடுத்து குடுக்குறான். And he's such a tempting bowler. Brilliant bowler. Anyway, Cheeka, நாளைக்கு வந்து சிட்னில ஆட போறாங்க. இந்தியாஸ் போகஸ் கிரவுண்ட். சிட்னில நல்லா பண்ணதே இல்ல இந்தியா. என்ன நடக்க போகுது? What are your predictions? I still believe that India T20 na India தான்ப்பா. I go for India. ஏனா ஒன்னு பார்க்காத ஹரிஹரன் சந்திரசேகரன், though the Yorker specialist, why Nattu is not using the length of an எல்லா பால் ஒரு சொல்லுங்க ஒரு கூட ஒரு எல்லா பால் சொருக கூடாதுன்னு சொல்லுங்க. என்னடாது எல்லா பாலும் சொருக கூடாதுன்னு சொல்றாரு அவரு ஹரிஹரன் சந்திரசேகர். எல்லா பால் யாருக்கு சொருக பாக்குறான்னு சொல்றாரு. என்னவோ அவன் ஸ்ட்ரெங்தா தான் ஹரிஹரன். சோ லெட்ஸ் லீவ் இட் லைக் நவ. அவன் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் அவனே கத்துடுவான். யூ ஆர் ரைட். why is not using a good length ball off na marka nalla pora certain good length ball na pot nalla madaka paakara batsman. So he is doing that well, but towards the end da Yorkers போடுறான், not in the first spell. So அவன் ஹரிஹரன் சந்திரசேகர் marka Nattu பாவம் இப்பதான் வந்திருக்கான். He's now made a big mark in international cricket. Now the pressure will also be there பாவம் அவனுக்கு, and he learned. எல்லாரும் ஆடுறான்ல, விராட் கோலி ஆடுறான், எல்லா பிக் பிளேயர்ஸ் ஆடுறான், against big players ஆடுறான். He will gain experience. Through experience, ஹரிஹரன் சந்திரசேகர் எல்லாம் வந்துரும். பாவம் ஒரு மேட்ச் தான் ஆடி இருக்கான் ஹரிஹரன் நட்டு. அதுல 2 மேட்ச் சூப்பரா பண்ணிருக்கான். Yeah, anyway, Cheeka, my prediction is that tomorrow I feel because it's Sydney. Because it's Sydney, I'm just giving 51-49 to Australia. Even though Jadeja நாளைக்கு ஆடல, நாளைக்கு பால் ஹர்திக் பாண்டியா, விராட் கோலி, KL Rahul பொளப்பாங்க. 3 பேர் 2 பேர் பொளந்தாங்கன்னா மாட்டிச்சுனா த்ரூ. Now bowling is very good. I'm very happy with the Indian bowling.
So I have no complaints. Yes, Shami Adivaina, it doesn't matter. But then others compensated very well. Yeah, guys, also, keep following us on Instagram. Cheeka's Insta profile is there. My Insta profile is there. We'll keep putting out when we are going to be doing the shows. We'll keep giving out information on when we'll be doing the shows. Cheeka's Facebook is there and his Twitter is there. So, yeah, you guys can follow all our social media activities. Also, guys, please subscribe to our channel, Cheeka. Hit the bell icon notification for further notifications. Cheeka's obviously called out another India victory. I am just favoring Australia a little bit, but we'll only have to wait and see. But tomorrow is going to be a firecracker. Good batting India. Dhul kadapanga. Jitega pa jitega. Hindustan jitega. Please subscribe to our channel, dear viewers. Enjoy the weekend. Yeah, take care, guys. We'll be back again day after tomorrow.